Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel English Class TV to learn English with Mr. Ba. Bi nak moy sin juromelu bind bi ci personal pronoun. Bi moy lan he lañ ci jangal. Mom itam amna yu bari ñu wara jang ci biir. Ci lu gëna jafé-jafé ci anglais pour ñu comprendre ko. Buñ né he moy mom ku góor. Exemple bu mu né he is noo bu ci war a topp noowu góor la war a nekk wala lu ñu góoral lu demee ni mu ne he is Ali mooy moom la Ali donc mënuma wax he is Fatou saa su ma nee he rek góor laa war a wax ok he is Ali bu ñu amaatee même beneen nom mën nañu wax comme he is Modou he is Pape wala he is Abdou mooy kooku Abdou la wala moom la Abdou ok mais dafa am loo xamante ni boo fàttalikoo woon ay leçon bu njëkk bi wii bi ci toppoon muy ñaareel bi ak you mu doon ñetteel bi ak they mu nekkoon ñeenteel bi amoon nañu loo xam ne yooyu rek ñoom lañ ko jagleel mooy verbe bi ñoo bokk lu ñu jël day simple maanaam dara du ci dolleeku dara du ci wàññeeku léegi mu des 3 muy he muy moom ku góor ak she muy moom ku jigéen ak it muy loo xam ne dundul wala buy dund tim nekkul nit lu demee ni ay rab wala lu mu mën a nekk léegi 3 yooyu bi si njëkk moo nekk ni muy he mais li si jànge mooy appliqué ci yeneen 2 yi des muy she ak it incha allah mais dinañu ko leeral bu baax a baax a baax ndax moom anglais loolu moom rek moo ko jegoo ci règle yi nekk foofu noonu ci he wala she wala it te ci ay verbe la nekkul ci yeneeni verbe ok ñu bàyyi ci xel bu baax a baax donc di la fàttali bu fekkee abonné ko mën nga abonné ci chaîne YouTube bi incha allah ngir mën a jàng anglais jare ko ci wolof dañuy tàmbali mais ñu seetantal bàyyi xel bu baax a baax lu ñu war a jàngat ci leçon bi mu mën ñuy dikkee lu bari mooy bu ñu nee he plus benn verbe bi dafa war a jël s ok nañu jàpp loolu bu dee ci present simple bu ñu nee he plus benn verbe am na boo xam ne du jël s kese de day jël es mais nag ci present simple bu ñu nee he aussi plus benn verbe am na verbe boo xam ne du jël s wala es mais day jël ies léegi nag jàngat bi fii la nekk. nañu ko leeral benn par benn ci type verbe yu ñuy am nii bu ñu amee lu demee ni speak dañuy xool lettre bi mujj rek muy lan k bu ñu amee lu demee ni say ñu xool y bi muy y bi lan moo ko jiitu bu fekkee ne vowel la voilà kon ñoom ñaar ñoo bokk même cas troisième bi mooy bu ñu ne go lu mu terminé ñu ne o miss lu mu terminé ñu ne s wash lu mu terminé h box lu mu terminé ex donc kon yooyu ñoo bokk même cas bu ci siy duggee verbe bi lan lay jël day jël es muy es bu ñu xoolee fly muy lu mu terminé ñu ni y muy y lan moo ko jiitu consonant muy lan l muy cry muy fly bu njëkk bi deuxième bi nekk cry lan moo jiitu voy bi maanaam y bi lan moo ko jiitu r consonant la wala vowel la consonne la donc dry moo ci topp try moo ci topp yooyu ñoo bokk même cas ok léegi ñu jël exemple comme bu ma ne he is speak la lay jël s he speaks English Wolof wala English wala ma ne he goes to the shop moom day dem ci bitig ba wala ma ne he flies like a bird moom day naaw comme picc donc bi ci kaw muy he speaks donc mujjewul h mooy speak mujjewul s mujjewul x ni ki noonu mujjewul o yu mujjewul loolu da ngay xool rek verbe bi beneen lettre bu mën a mujjee bu dul y muy y boo xamante ni consonne boo ko jiitu rek jàppal ne he buñ koy war a jëfandikoo ci phrase boobu verbe bi dafa war a jël s benn s mais bu fekkente ne da nga xool ne verbe bi ci boppam comme go lu mu terminé o wala wash hash
wala miss s wala box x jàppal ne buñ ne he place verbe boobu dafa war a jël es muy goes au lieu de goes di jël s benn s kese mais daa war a jël i ak s ok niki noonu bu ñu amee beneen verbe comme lan fly ñu xool fly groupe bi mu nekkoon ci lu yomb pour nga mën koo xàmmee mooy waay bi moo mujj ci baat bi te waay bi consonne moo ko jiitu xam nga ne fly l consonne la donc kon nan la ñuy def dañuy dindi waay bi ba pare remplace ko comme I muy i doog a indi es muy es donc mu doog a normal nga xam ne danga naan he flies like a bird moom day naaw comme picc donc gis nga ñi bàyyi ci xel bu baax lu ci leeru rek nuy gën a demee ci yeneen ñaar yi des dina gën a leer incha allah muy she ak it ni ñu continuer ci bii donc jëm ko complète incha allah ndax ñoom ñoo bokk même règle bu ñu jël ñi bàyyi ci xel bu baax a baax ci wàllu grammaire boobu ok bu dee ni he is plus an adjective he is ok bu ma bëgg a wax moom daa gaaw daa rafet daa yéex daa baax daa bon dégg mu ngi ci jàmm loolu muy adjectif mu ngi xonq mu ngi weex mu ngi ñuul melo yooyu loolu mooy adjectif exemple boo ne he is good moom mooy mi ngi ci jàmm nga bàyyi xel bu baax buñ ne he is good ci wàllu nuyoo mooy mu ngi ci jàmm mais boo bëgg a wax moom ku baax la dangay wax he is a good person wala he is a good boy wala he is a good man wala good woman wala good girl boo ne he is a plus benn nom wala plus benn adjectif mooy tekki na moom ab nangam bu loolu la donc mais boo ne he is good comme nga ne he is fine maanaam he is doing great maanaam he has no problem he is fine right now boo ne ma how is Modou waaw naka Modou nu mu def mën naa la wax he is fine noonu laa la mën a waxee ne he is good wala he is alright ok moom mi ngi ci jàmm donc good adjectif la bu mu ne he is a bad person mooy ko baaxul la ni ko noonu bu mu ne he is a good person mooy waa ji baax la mais he is good mooy mi ngi ci jàmm donc ci dégginu adjectif yi des fois day xaw a compliqué nga bëgg koo traité ci benn yoon ok moom mi ngi ci jàmm walla moom waaw amul benn jafe-jafe he is good noonu laa mën a waxee ni he is greedy la moom day lekk rek la bëgg he is greedy mooy moom dafa foqale donc lekk rek lay def he is tall dafa gudd he is short dafa gàtt gis nga ba léegi ci loolu mën na maa wax ni he is yawning I think he is tired du tired mooy moom mi ngi bébbali dama yaakaar ne daa sonn ok wala ma ni he is sick mooy feebar mooy tawat ma ni he must go to the hospital moom de daa feebar war naa dem hôpital de donc he is sick mooy feebar loolu adjectif la ok bu fekkee ne he plus benn verbe comme niñ ko amee woon ci weesu rek mais nag nga xam bu baax a baax he lan lañ koy conjuguer verbe to be muy is comme ma ne he is thinking about his future temps yi de moom mu ngi xalaat ci ëllëgam his future ok wala ma ne he is struggling to achieve his goals mi ngi xare mu ngi def lu mu man mu ngi liggéey lu mu man ngir am li mu bëgg your goals mooy li nga bëgg li nga naal sa bopp pour encore wala li nga bëgg ci sa dund loolu mooy goals ok bu dee ci situation bu dee ni he is plus a job maanaam métier comme ma ne he is a good teacher fii nag danga fi gis loo xam ne gisoo kon ci I ak we ak you ak they mais benn la he is a teacher mooy moom jàngalekat la boo bëgg a wax jàngalekat bu baax la wala ku mën a jàngale la danga naan he is a good teacher maanaam moom ku mën a jàngale la
ok he is a good teacher wala ma ne he is a mechanic moom ab mécanicien la dégg nga comme he is a painter he is a driver he is a everything that you need. donc kon fii la ñuy yem ci leçon bi nga bàyyi xel lu ñu wax muy he mooy moom la benn góor bi fi nekkul